day, sir. This is our 100% normal project. And this is the user and admin, sir. So let's go to the admin map. This is the login, sir. And this is the dashboard. Total revenue, total orders, products, customers, fake spread, top products, those catalog, recent orders, sir. So next, this is our product, sir. You can see, you can ready and delete, sir. And let's go to the orders. As you can see, sir, we have pending calculator. Dito po sa sheet and dito po sa navigator, details. Sa sheet, sir, details. Sheet. Abang na sa customer. So makikita natin dyan yung customers. Total customers, big average. Order value. New details mo po. Details mo. Citizen. So, makikita po natin itong after service product. Sales by category, sources, total revenue, total orders, products, customers, revenue orders. Amen. Update. Diyan ma-update yung profile, sir. Payment. Payment, profile. Support. Dito sa sports, start yan. Next. So next, sir. Yung users naman dito natin. So this is our landing user. Landing. This is our home page, sir. Ito na the products, sir. Kailangan po maging ang product. Then, buy now, check out. So, So, di kang details mo. Product details. Dito makikita natin dyan yung address, description, reviews, scroll mo ata. Scroll mo yung reviews. Related items. This is our profile. Track orders to ship.
is this? Ito. Yung customer support po. Dito po. So, yun lang po ang aming 100% final project, sir. Pagit ang admin board. Yun lang po, sir. Pag prototype ba, nagamit na prototype file? Yung mga ginamit po namin yung prototype, sir. Pag interaction na. Interaction. Adi pa po, mapangkainti ka. Mapangkalat yung update, hindi nag-update na yung update. Update. Yung update. Mapangkainti ka. Hindi. Okay. Diba? Ato nang may kamisa tayo. Kamisa. Pindot ang update. Ato na pindot tayo. Diba? Ato yung pagigid nito. Ato yung kitaksin niya. Ato yung kitaksin na good. Pagigid. Adi. Ang kitaksin na overlay. Animation dissolve. Trigger. Top. Next. Adi penable, di ba basic na prototype? Pwede tayo. Yung sa clip. Basta. Over na. Ito yung nabilis na punto. Over po. And is out po ang ginamit namin. Tapos the rest over po. The rest po, sir, yung mga basic fixation na lang ay prototype na lang po. Tayo dito, sir. Basic na lang po. So, yun lang po, sir. Ang aming 100% final project. Thank you for watching.